almost the entire cast. Anuj, of course, had acted in a few movies here, but the other cast, including Mr. Saukur, who is a drama actor in US, and the other cast, his mother, his wife, they were all facing the camera for the first time. I don't know when you see this movie what picture you get of Devdas, but let me tell you, he is not only the director of this movie, he is the story writer, he is the screenplay writer, he is the editor, and he has written the lyrics of the movie Tarpana. And all this, if I tell you, Devdas is just a 28-year-old youngster. He is a software engineer. I really loved the film. It was amazing. It was a roller coaster of emotions. GSB team and itla hot step getla mukari ya film korche katiri. Like I am really happy. I wish this movie becomes a blockbuster. It will spread across the entire India. Bhari like kella. Anuj sir has done an amazing job in doing this. I'm really happy and I wish all the best. This movie has been so heart touching and warm. I have no words for this. This is absolutely fantastic. I highly recommend this movie to all the people across the world. Thank you. Bhari like movie, like message dilla. Ammi sekkad amgelo tashtana amgel ego sona amga. Jellari magira ammi pashatap pavtati. Taj badlaka attancha ammi man change korka. Manala sale manali he purana mane relation atta. Yadna giving a good message for family and with the bonding or with the respect to the parents and all those things. It is giving everything in one movie. Thank you. Yeah, it was a very nice movie, well directed, and the lyrics and the dialogues were very good. Movie, very good content, very good acting by Anuj and all the actors. We really like the acting so much, and the direction, the screenplay, the music, and the songs. Really was very happy to be here. And what has been portrayed in this movie is an irony of life, right? Which is very true. We realize the importance of a person only after he is gone, right? Best wishes आणि केसले चांग चांग movies काढाची आम्ही केदनाय support करताची. Yeah, very good movie. I think family values have been really brought out very well, and I would recommend each one of you to at least have a one screening, so that we will be able to carry on our values for the next generation. The generation gap which normally we talk about has been very well portrayed over here. And hi, what a beautiful, wonderful, heart-touching film. Amazing job by all the actors. It leaves you with a lot of thoughts, and I would definitely recommend that everybody watch this movie just to understand how emotional intelligence in relationships can work and make life very different for all of us. Worth watching. The subtitles also helped, because otherwise I wouldn't have understood all of it, and I'm so glad that I came and watched the movie. Fantastic job by the whole team. Thank you. Fantastic movie. I actually a vacation abroad adokuno, so I thought I will be jet lagged when I watched this movie, but truly every second was captivating, brilliant. The way how family relationship capture kella, and hanga etta na pura jana hasun kushera shilinchi starting ari, but as we all leave, everybody pura jana ton like namna they're all thinking, they're all kasamancha going very emotionally. So very brilliant acting, directing, even the amchigella bhari like or no capture kella every emotions. So the message is very well conveyed in terms of what the director wanted to convey, and also the actor was brilliant. And also I think we have first amchigel movie we want many more of these amchigel movies. I was truly when they said about the director and how the film was shot in 15 days, I could not believe. It truly feels as if the people who have directed has been doing a lot of movies. So coming from a youngster, I mean, it was like absolutely brilliant. So I didn't expect it to be like this, but it's truly brilliant. Almost like the top directors and Kellala, almost in fact even more Tajja ke like level Arkella. So amazing. Keep doing many more movies. Amgal younger generation need more Amchigal movies. Amkaiwai. So please continue your good job. Thank you. We cannot control our
इमोशन्स. चिंटाला खूप खूप शुभेच्छा. फार सुंदर काम केले. म्हणजे अगदी बाळपणापासून पाहिलेला चिंटा एवढा मोठा झाल्यानंतर त्याच्याबद्दल खूप अभिमान वाटतोय. I thought it was an excellent movie. All the actors did a fantastic job, especially Anuj. I think that it's a great movie to bring us closer to our parents while they are here in the world, so that we don't regret later. Misunderstandings can come and go, but we should make up and spend better time with them, quality time. Excellent work. मेरे को ना चिंका ही आता है. तो मेरे को अनुज very well done, and I'll be sure to spread the word. Bharichandra movie picturization is very very good, and it brings up the sensitive relation between son and father. This is a movie which brings up the traditional values in our society, and we look forward to more such movies which depict our culture. कलाकारांनी इतले लायक काम केला की स्टार्टिंग द एंड पर्यंत आमकां कळ्ळी की कशी पिक्चर चल्ला. आनीक म्हळ्यार न्यू जनरेशन तांकां पण आमगेले कल्चर कळटा. कळ्ळें मागीर बापसू पुत्र नाजूक विशय लायक एक्सप्रेशन दिला आणि पुरो कलाकार इतले भारी लायक काम केला की नो वर्ड्स. Sure, this generation must watch this movie. It's a very emotional and very touchy movie. This kind of movies are very rare, so just please do watch. Thank you. I think very touching movie. Relation between not just the parents but between anyone, right? Like speak whatever is there in your mind while you are still alive, and don't wait for tomorrow. Thank you. Extremely good movie, very good acting by Anuj, and it reminds you of the village life. And other thing, the message which is spread by this movie is the ego. We all have ego. We think that we do it all, but things happen, and we don't realize what our parents do, what sacrifice they do for us, which he has brought it out very nicely. At the same time, there is other issue also, which parents also have to realize that the young generation have different aspirations, so there has to be balance between them. But it's a very, very good message which is spread by this movie. Actually, the movie was a very good movie. Acting was superb. In fact, I don't speak the language, but I guess the emotions and the acting itself was enough. There are many few of the dialogues which actually hit hard, and it took us. I'm sure everybody who watched the movie in every screening would have at least one dialogue which would have hit them personally, really, really personally, and that was what would have bring a tear to everyone in watching the movie. Great acting. I think we should come out with more such movies, and I would strongly recommend that every 30-35-year-old must see this movie. Probably it should be made in more different languages. Subtitles was okay. I do understand a bit, but damn good. More of such movies. Darpan is one of the first movies I have seen which has really been touching. It's heartwarming, and it's a story which is in every house, and it's heart touching असं. The acting from all the actors is really good, आणि सगळे यंगस्टर्स आनी पळोवंका फॅमिली बॉन्डिंग, द स्टोरी ऑफ द विलेज, आनी आवस बापूसो घाल्या आनी पुतांक घाल्या आनी चेडवांक घाल्या कशी प्रिती हाजे बद्दल story. It's really an excellent movie which has been touching from all angles. Request all the youngsters, especially Amchi Banaps, Konkanis, and all the youth to watch this movie. Thank you. A very lovely movie. I should say all the actors and actresses and the Tarpana team have done an excellent job and well done. An emotional movie, very touching. I would say this, that yes, one should not wait until tomorrow. Do it today, and well done again. भारी लायक जाला पिक्चर आणि मस्त फील जाता, टचिंग आसा, इमोशनल मस्त आसा. म्हाका तरी मस्त फील जालें. म्हळ्यार रिसेंटली हांव म्हगेले
आम्हाला या झाला तर भिंती मग मस्त फील झाला. भारी लाइक अस नो वर्ड्स. आज ये तर्पण मूवी जो देखा मैंने वो बहुत ही एक्सेलेंट और इतना स्वीट और फैमिली मैसेज है इसमें. मूवी में न दिखा के भी बहुत कुछ दिखा दिया है उन्होंने कि माँ बाप कितना सेक्रीफाइस करते हैं अपने बच्चों को. वो पता भी नहीं चलता है बच्चों को. मैंने आज खास मेरे बच्चे को लेके आया दिखाने को कि हाउ वी शुड रिस्पेक्ट our family, our culture, our dad, our mom. And तुम थोड़ा सा खुशी दो अपने माँ बाप को या एक 5 मिनट्स का टाइम दो. रियली उससे बढ़कर कुछ भी नहीं होगा उनके लिए. Tarpana is a very heart-touching movie, a must-watch for all today's generation youngsters. Actually, picture is very much about चेडवाक रियलाइज जावका म्हळ्यार आफ्टर ऑल हा नम तांगेल चंगा खातीर सांगता ती म्हणून इफ एट ऑल इफ एनीबडी इज अगेन्स्ट देअर पेरेंट्स टुडे बेटर वॉच दिस मूवी अँड दे कॅन रिबिल्ड देअर रिलेशनशिप्स. नमस्कार. मी कोंकणी नाही आहे परंतु सबटायटल्समुळे नक्कीच मदत झाली पिक्चर समजून घेण्यासाठी. अत्यंत संवेदनशील आणि हृदयस्पर्शी कथा, उत्तम टीम, उत्तम एक्झिक्युशन आणि सगळ्यात जास्त आवडलं ते म्हणजे जो मेसेज, जो संदेश या फिल्ममधून दिला गेलाय तो खरंच खूपच अमेझिंग आहे. आणि मला असं वाटतं की आत्ताच्या पिढीला आणि येणाऱ्या पुढच्या पिढ्यांना सगळ्यांना त्या नवीन जनरेशनसाठी खूपच चांगला मेसेज दिला गेलेला आहे की काहीही झालं तरी आपल्या आयुष्यामध्ये आपल्या पालकांचं, आपल्या पॅरेंट्सचं स्थान किती महत्वाचं असतं. फिल्ममधलं मला सगळ्यात जास्त आवडलेली गोष्ट म्हणजे वडील आणि मुलगा त्यांचं जे कम्युनिकेशन तुटलेलं असतं, जो संवाद तुटलाय, तो संवाद जोडण्यासाठी जे टूल किंवा जे माध्यम वापरलं गेले ते हे आत्ताच्या काळाला अगदी अनुसरून आहे, म्हणजे मोबाईल. भारी लायक पिक्चर आशिल्ले, व्हेरी बेस्ट मूवी. खूप सुंदर फिल्म आशिल्ली आणि अशी वाटले नेक्स्ट डोर कोणाला फॅमिलीत कित जाल्ले अशें आमकां दिसलें. म्हळ्यार आमी पळयतात अशें फिल्म अशी वाटली ना. व्हेरी नॅचरल ऍक्टिंग आणि खूप व्हेरी नाईस मूवी. एकदम छान. पण म्हाका दिसली की यंगस्टर लोकांक जास्ती पळोवका कारण तांकां जास्ती फायदो जातालो. मोस्टली सिनियर्स जास्ती येतात पण त्यांनी यंगस्टराक धाडून दिवका पिक्चर पळोवचा. आणि देवदास नायक खातीर कुडोस. आज तर्पण मूवी पाहिला. इतका सुंदर पिक्चर आहे. त्याचं पिक्चरायझेशन ज्या गावात झालं, मुलकी गावात, त्या गावाचं सगळं पिक्चरायझेशन इतकं आवडलं. त्याचं स्क्रिप्ट प्ले, डायलॉग रायटिंग, एव्हरीथिंग सगळं खूप छान होतं. आणि खरं तर हा पिक्चर आहे ना प्रत्येक मुलाने पाहावा घरातल्या, कारण मुला आणि मुलींनी पाहावा. कारण हा पिक्चर पाहिल्यानंतर कुठलाही मुलगा किंवा मुलगी त्यांच्या आई वडिलांशी वाईट वागू शकणार नाही. आणि आपल्या वडिलांबद्दल, आपल्या आईबद्दल आपण किती गैरसमज करून घेतो, किती त्यांना दूर ठेवतो आपल्यापासून, हे या पिक्चर मध्ये इतक्या छान प्रकर्षाने जाणवलंय. आणि वडिलांची ऍक्टिंग तर एकदम सुपर. आणि आमचा अनुज नायक तर एकदम हिरो एकदम. डायरेक्टर, प्रोड्युसर, एव्हरीथिंग ही इज सो फॉर हिम फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट दॅट अ व्हेरी गुड फिल्म. आणि मेन म्हळ्यार आम्ही बी कोंकणी आशिल्ल्यान व्हेरी प्राऊड ऑफ हिम. रिजनल लँग्वेजात इतली सुंदर त्याने आणि इतली लहान यंग पोर आसा, आम्ही पळयलें ना त्याका, पण व्हेरी प्राऊड. तर्पण फिल्म एकदम लायक असं सर्वांनी पळोवंका. आणि ऍक्टिंग, डिरेक्शन म्हणा, रायटिंग, ऍक्टिंग म्हळ्यार पुरा डायरेक्शन देवदास नायकाक तांकां आनी अशी मोटिवेशन की आनी लायक अशी फिल्म आनी काडकात आणि सर्वांनी पळोवंका म्हणून म्हाका हे असं. आणि खरे ते एक डायलॉग असं की आईचे सत्य, आईच्यान तू जे खुशी आम्ही जे एन्जॉय करता ते आईच्यान तू असं मुखार कसं जात म्हणून गतना. आणि सर्वांनी अशी खुशीने आमगेल फॅमिलीन तू आमगेले परिवाराक आम्ही तितून प्रेम दिवंका. ह्यो मूवी पळयले तरी एक ईच अँड एव्हरी मोमेंट ते टची आशिल्ले. आणि अशी मूवी all over out of India also it should reach for all the film festivals because this content is from each and every home which is displayed, which is shown to
I can't speak now. I'm speechless actually. दर्पण पिक्चर हा एक पिक्चर नसून ना आपल्या मनातील म्हणजेच प्रत्येकाला कुठे ना कुठेतरी गोष्टीने काहीतरी हर्ट केलेलं असतं लहानपणापासून मोठे होईपर्यंत ज्या पद्धतीने हर्ट झालेले असते त्या पिक्चर मधनं पूर्ण रीतीने बाहेर येत दिसते. मला माझ्या मित्रांनी श्रीनिवास यांनी सांगितलं होतं की तू पिक्चरची स्टोरी कोणाकडनं ऐकून घेऊ नको, फक्त पिक्चर जा आणि बघ. त्याच पद्धतीने मी सर्वांना हेच सांगतो, प्रत्येकाला आपल्या सगळ्या रिलेटिव्ह किंवा ज्यांना आई वडील त्यांना सांगणार आहे की फक्त फॅमिलीला जॉईंटली जा, फक्त पिक्चर बघा, पिक्चर बघून पिक्चर मधील आनंद निर्माण करून घ्या आणि त्याच पद्धतीने पिक्चर मधला जो आनंद आपला हर्ट कुठेतरी होतोय ही गोष्ट हा संपूर्ण एवढ्या माझ्या लाईफ मध्ये पहिला प्रथम हा पिक्चर बघून मिळालेला आहे. Excellent movie. It was just awesome. There are a few takeaways from this movie. One is it reminds us the role of our parents in our lives. Second is whatever happens in your life, just let go and move forward. Too good. Excellent. Looking forward to many such movies which will give us life lessons. प्रभाग फिल्मची मी मेंबर आहे आणि या प्रभाग फिल्म कडनं मला कळलं की तर्पण हा फिल्म आहे. ही कोकणी भाषेतली फिल्म आहे आणि त्याला सबटायटल हे इंग्लिशमध्ये असणार आहे. मला कोकणी भाषा अजिबात कळत नाही आणि मी कधी ऐकलेली नाही आहे, पण तरी सुद्धा मला हा सिनेमाचा विषय कळल्यावर बघण्याची खूप उत्सुकता होती. ह्याचा पहिलं स्क्रीनिंग मला बघायला नाही मिळालं, मी दुसरं स्क्रीनिंग बघितलं, पण मला हा सिनेमा बघून खूप समाधान आणि आनंद वाटला. याच्यात जो काही विषय मांडलेला आहे तो खूप कमी योग्य शब्दांमध्ये मांडलेला आहे. या पूर्ण फिल्म मध्ये ती आईची जी भूमिका आहे तिच्यामध्ये त्या आईला खूप कमी रोल आहे, पण सर्वात जास्त महत्त्व त्या आईच्या रोलचं आहे. आणि आई कशी बाबांबरोबर सतत असते याच्यातनं तो एक मेसेज खूप छान मिळाला. आणि मुलांसाठी वडील जाणं हे वडील गेल्यावर कळतं, पण त्या स्त्रीची जी द्विधा असते मनस्थिती ती पण खूप छान मांडला गेली आहे. आणि तो आईचा रोल परत दुसऱ्या रूपाने बायकोने दाखवलेला आहे. तर ह्या दोन्ही गोष्टी खूप छान त्याच्यामध्ये केलेल्या आहेत. आणि त्या कोकणी भाषेतला जो गोडवा आहे तो खूप जास्त जाणवला. तो गोडवा खूपच छान दाखवला आहे. आणि त्यांचं जे एकूण ड्रेस सेन होता आणि जो त्यांच्या कुटुंब किंवा समाजामधलं जी एकोपा होता ह्या सिनेमामध्ये खूप उत्कृष्ट पद्धतीने दाखवला आहे. आणि याच्या पुढे जाऊन अजून एक कौतुक वाटलं की ह्या पूर्ण थिएटरभर जो काही समाज होता तो सिनेमामधला हिरो किंवा अजून जी काही माहिती सांगत होता ती पूर्ण होईपर्यंत कोणीही आपल्या जागेवरनं हललं नाही. हे त्या समाजाचा एकोपा कळतोय. Hajjait Litsan, the film, first time. This is the first time I'm seeing. It's a so beautiful movie, आणि अशी हा केदने म्हळ्यार I can say की Hajjait Litsan दाव खंय पळयली इतली लायक film. And secondly, very ethical. Ethical म्हळ्यार the culture, तुमगे dialogues, everything was so perfect. Even the hero, and the best part is that there was no much makeup. So it was not that way. It was, with the quality product. It is a quality product. There is no exaggeration anywhere. So that I liked it very much. And I feel that the Devdas, he is there, no director. He should come up with many more theme like, Soirik group, Soirik, then ladies problem, how that is my Sunnah problem. So they can also direct on this type of movies. So आम्ही कितले टाइम या पिक्चर पळयलेली एवरी टाइम दिस पार्ट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट बट आय एम ट्रायंग